Hi friends, how are you? All of you. So we are doing some series of problems and concept regarding electric charges and fields. That is new syllabus of second year physics. Now in that same process, let us do some more important questions in IPE. That is very short answer questions. That is number 4. Note చేసుకోండి. Fourth one, that is very short. Very short and ఏంటి మనకి 4 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా పేపర్ ఐపీలో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి. వెరీ షార్ట్ మీన్స్ 2 మార్క్స్. ఫస్ట్ వన్ చూడండి మీ పేపర్లో. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్, తెలుగు అకాడమీ. దాంట్లో వెరీ షార్ట్లో ఫస్ట్ చూడండి, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ద స్టేట్మెంట్ చార్జ్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్. చార్జ్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్. చూడండి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. 2 మార్క్స్ అంటే ఎక్కువగా రాసి టైం వేస్ట్ చేయకూడదు మన పేపర్లో. హార్డ్లీ 1 or 2 లైన్స్ అంతే, లేదా మ్యాక్సిమం 3 లైన్స్ ఉండాలి ఆన్సర్. సో వాడు ఏమన్నాడు, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ద స్టేట్మెంట్ చార్జ్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్. సో ఏంటి స్టేట్మెంట్, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఈ కదా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్ 1 2 3 4 తెలుసు కదా. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 2 3 4 పాజిటివ్ వాల్యూస్, లేదా -1 -2 సో అండ్ సో ఫోర్. అండ్ ఈజ్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. క్వాంటైజ్ అర్థం ఏంటి, వాట్ ఈస్ మెన్ బై క్వాంటైజ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద అదర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as క్వాంటైజేషన్. అర్థమవుతుందా? దట్ మీన్స్ సేమ్ నెంబర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాట్ ఎవర్ అంటే సపోజ్ 2 electrons ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ, 2 electrons ఆర్ యాడెడ్ అనమాట, అదే క్వాంటైజ్ అంటే. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as క్వాంటైజేషన్. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనీ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ అంటే 1 2 3 4 లేదా -1 -2 -3. అండ్ ఈ ఈజ్ ద చార్జ్ అనమాట. ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ 1.6 into 10 to the -19 coulombs. సో దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ magnitude of electrons are removed from one body, same amount of electrons are added to another body. That is called as quantization and Q is equal to NE. ఓకేనా? అది ఆన్సర్ అండి, సింపుల్గా రాసుకోవాలి 2 లైన్స్లో. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్లో వెరీ షార్ట్లో, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ కన్స్టిట్యూట్ ఇన్ 1 coulomb ఆఫ్ చార్జ్. 1 coulombలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? వెరీ సింపుల్ కదా, ఇది కూడా సేమ్ థింగ్. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు NE. Q 1 coulomb, N నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ చార్జ్ 1.6. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో కూలుంబ్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, N డివైడ్ చేస్తే N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1.6 ఇంటూ -19 అంటే ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే పాయింట్ కదా, 10 పైకి పంపించేద్దాం. 10/16 into 10 power 19. If you divide 2 5s or 2 8s are nearly it is 6.25 into 10 to the power of 18 electrons. Very very standard question ఇది. That is the second one answer. How many electrons constitute in 1 coulomb of charge అంటే 6.25 into 10 to the power of 18 electrons. Second one answer. 2 marks question, 2 marks తగ్గట్టే రాయండి. Third one, what happens to the force between 2 charges if the distance between them is halved, అదే distance between them is doubled అన్నాడు. ఓకేనా? 2 కేసెస్ డీల్ చేద్దాం. చెప్పేస్తున్నాను ఫస్ట్ది. ఓకేనా? రైట్ అండి, ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ ఆల్సో. నోట్ చేశారు కదా, రైట్. సో వాడు ఏమంటాడు ఇక్కడ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వెరీ షార్ట్లో, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్. ఇదేంటి మూడో క్వశ్చన్. సపోజ్ 2 చార్జెస్ డిస్టెన్సెస్ Q1 Q2 అనుకుందాం. చార్జెస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆర్ అనుకుందాం. ఏమంటాడు పాపం, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫోర్స్ 2 చార్జెస్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ హాఫ్. మామూలుగా ఫోర్స్ ఏంటి, కూలుంబ్ ఫోర్స్, రిపల్సివ్ అట్రాక్షన్ K ఇంటూ Q1 Q2/d². ఈక్వేషన్ 1 ఇది జనరల్ ఫార్ములా. కానీ వాడు ఏమన్నాడు, డిస్టెన్స్ హాఫ్ అయింది అన్నాడు. డిస్టెన్స్ హాఫ్ అంటే ఎంత, R/2 అయింది. అవే చార్జెస్ ఇప్పుడు ఫోర్స్ అప్లై చేయండి, రిపల్సివ్ ఏమవుతుంది, KQ1 Q2 బై డిస్టెన్స్ హాఫ్ అయింది పాపం, అంటే R/2 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 బై R/2 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత, R²/4, అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 బై R²/4 అంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది 4. సో ఫస్ట్ కేసు ఏంటి, డిస్టెన్స్ హాఫ్ అయితే ఫోర్స్ ఏమన్నాడు అంటే అర్థమైంది చూడండి. ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ 1 ఏంటి, K ఇంటూ Q1 Q2/d² లేదా R² అంటే F కదా,
అప్పుడు ఏమవుతుంది F1 ఫస్ట్ కేసు F1 బికమ్స్ చూడండి KQ1 Q2 KQ1 Q2 by D square R square అంటే F. సో F into 4 that is equal to 4F. This is the first case. When the distance between them is halved, force becomes 4 times. Force becomes 4 times. Next, double అయితే ఏముందండి double second force. Double అంటే అర్థం ఏంటి? సపోజ్ సేమ్ చార్జెస్ Q1 Q2 2R అయింది. అప్లై చేయండి ఫోర్స్ అగైన్ K into Q1 Q2 by D square. D ఎంత డబుల్ అయింది అంటే 2R అయింది. 2R whole square that is equal to K into Q1 Q2 by 2R whole square ఎంత 4R square. Now again you observe carefully what is Q K1 Q2 by D square again F. So that implies 1 by 4. Yeah, చూడండి K Q1 Q2 by D square 1 by 4 into F. And what is the F2 now here? F by 4. Clear? So distance between them half అయితే force is becoming 4 times of the original. Double అయితే force is becoming 1 by 4th అనమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే force is inversely proportional to R square కదా. You can apply this and also you can find out F is inversely proportional distance. Distance half అయింది. డైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎంసెట్ మెథడ్లో. చూడండి ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ హాఫ్ అంటే R/2 R/2 పెట్టండి. ఇక్కడ R square by 4 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో 4 times. అలాగే నెక్స్ట్ 2 times అండి R ప్లస్లో 2R పెట్టండి. 2R పెడితే ఎంత అవుతుంది 2R హోల్ స్క్వేర్ 4R స్క్వేర్. సో 4R స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 4తో డివైడ్ చేయండి బ్యాలెన్స్ చూడండి 4 by 4 అయింది. సో బై అప్లైయింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్. 2 marks క్వశ్చన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఫస్ట్ దేమో 4F, సెకండ్ దేమో F by 4. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ వన్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండి, వెరీ షార్ట్ అంటే 2 marks. 2 marks తగ్గట్టు రాయాలి, ఎక్కువ రాయకూడదు, టైం వేస్ట్ మనకి. ఫోర్త్ వన్. ఫోర్త్లో వాడి ఉన్నాడు చూడండి 2 marks. ది ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డు నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ వై. చూడండి సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్ లైన్ and suppose say this is another line, electric line. ఇదొక లైన్ ఇదొక లైన్, ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్, డ్రా ఏ టాంజెంట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫీల్డ్ and another one, this one. Draw another tangent. This is another field, E2 vector. Now what will be the resultant? So actually ఇక్కడ resultant మరొకటి వైపు వస్తుంది. You can, but this is impossible. Because electric field direction is only in one direction. It has to go in one direction. It doesn't go in 2 directions. అందువల్లే 2 lines does not meet each other. Not only electrical lines, magnetic lines kuda never meet each other. If they meet each other, you can see 2 tangents are drawn from this one. ఇదొక tangent E1, ఇదొక tangent E2. So resultant 2 directions వస్తాయి, which is highly impossible. అర్థమైంది? ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనా? అది ఆన్సర్ 2 marks. The electrical lines of force do not intersect because when they intersect, 2 tangents are drawn on that one. So 2 directions are coming electric field, which is impossible because electric field have only one direction. So that is the main answer for the fourth one. Next, fifth one. Fifth one చూడండి కొంచెం ప్రాబ్లమేటిక్ ఇచ్చి చెప్పవచ్చా ఫోర్త్? ఓకేనా? రైట్. ఫిఫ్త్ వన్ చిన్న ప్రాబ్లమేటిక్ ఇచ్చాడు, బట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. ఆల్రెడీ మన కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. Consider 2 charges -q plus q at B and C of an equilateral triangle. మీ బుక్లో చూసుకోండి దయచేసి. See in your book. ఇది ఒక ఈక్వలెంట్ ట్రయాంగిల్, సేమ్ సైడ్స్ ఏ. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? +q -q ప్లేస్డ్ అట్ B and C. సపోజ్ ఇది ఏ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ B తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇక్కడ B తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఇక్కడేమో +q అంటున్నాడు, ఇక్కడేమో -q సేమ్. ఒకవేళ నేను B ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి +q. ఇఫ్ యూ టేక్ B హియర్, సపోజ్ మీ ఇష్టం ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చండి. ఒకవేళ ABC ఇలా తీసుకోలేదు, ABCలో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా B తీసుకుంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ విల్ బి హియర్, ఇక్కడ C తీసుకుంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. బోత్ వేస్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. తీసుకున్నప్పుడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? 2 charges +q -q placed at B and C of an equilateral triangle for the system. The total charge is 0. Okay, very good. -q +q is equal to 0. కరెక్ట్ అది. కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి?
but the electric field intensity at A, which is equidistance from B and C, is not 0 అన్నాడు. వై ఎందుకు జీరో అవ్వదు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ? చూడండి, సపోజ్ బి దగ్గర పాజిటివ్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్, ఫస్ట్ వెక్టర్. ఒకవేళ సి దగ్గర నెగిటివ్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ అవర్ కాన్సెప్ట్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి అవే వెళ్ళిపోతుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే 2 different డైరెక్షన్స్. అంటే రిజల్టెంట్ అప్పుడు ఏమైంది? దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ which is parallel to BC. So you can see the resultant is equal to parallel to BC, and you will have some value. You have some value from the equatorial line minus k q. మనం ఆల్రెడీ మన ఈక్వటోరియల్ పాయింట్లో మనం చేసాం కదా, మైనస్ కే ఇంటూ పి బై ఆర్ క్యూబ్ అని చేసాం, అది డైపోల్లో. ఇది కూడా మనం తీసుకుందాం, మనకు అంతే వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ జీరో, ఈ ఈజ్ డజంట్ ఈక్వల్ టు జీరో, ఈ రిజల్టెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ప్లీజ్ ఎందుకు ఆన్సర్ ఇక్కడ రిజల్టెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో? బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ జీరో అవ్వాలంటే బోత్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. అంటే ఒకటి సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ E1, అనదర్ ఆల్సో పుల్ షుడ్ బి ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ విత్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో న్యూటన్ పర్ కూలంబు, ఈ వాల్యూ కూడా అంతే ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ జీరో. But in this case, even though the total charge is 0 for the equilateral triangle BC, the resultant is parallel to BC and it is not equal to 0, it is having some value. 0 avalante, it should be equal and opposite in magnitude, then it will be 0. Okay na? And that is the answer for the 5th question. Andi. Now let us jump into 6th one. 6th question please. Note chestunara andaru? Right. 6th one నోట్ చేయండి ప్లీజ్. 2 marks క్వశ్చన్ కదా, ఎక్కువ మనం చెప్పుకో, టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. 2 marks అంటే యూ హ్యావ్ టు గో అకార్డింగ్ 2 marks ఓన్లీ. ఎక్కువ స్టోరీ రాయకూడదు. ఎక్కువ రాసినంత మాత్రం 4 marks ఇచ్చాడు మీకు ఐపీలో. 2 marks అంటే 2 marks తగ్గట్టే ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాను? 6th కదా. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ గాస్ లాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్? చూడండి, ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ గాస్ లాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అన్నాడు, అవునా కదా? దేర్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ గాజ్ లాస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఎందువల్లంటే బై యూజింగ్ గాజ్ లాస్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ఫినిటీ లాంగ్ వైర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఫర్ డిఫరెంట్ బాడీస్ యూ కెన్ ఫైండ్ బై యూజింగ్ గాజ్ లాస్. ఏంటిది? ఇంటిగ్రల్ E dot ds is equal to 1 by epsilon times q inside. So by using this integration around a closed loop, electric field into that small elemental area ds, 1 by epsilon naught times the q inside the charge. Okay, adi. So that is why you can find out for infinity wire, long wire carrying charge. You can find out for the infinity sheet carrying positive charge. So any number ఏదైనా మనం చేసుకోవచ్చు by using Gauss laws. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ గాజ్ లాస్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. ఏమడుగుతున్నవాడు? వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ బై యూజింగ్ గాజ్ లాస్? వీ కెన్ 2 points రాసుకోండి చాలు. బై యూజింగ్ గాజ్ లాస్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్లక్స్ అండి, టోటల్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ బాడీ. ఓకేనా? సో ఎలా వస్తుంది టోటల్ ఫ్లక్స్? ఇంటిగ్రల్ E dot ds is equal to 1 by epsilon times q inside. How much charge? For example, first case, infinity long wire carrying positive charge or negative charge, infinity sheet. Okay na? You go into plain infinity sheet, you can calculate and you can find out the Gaussian surface which is a parallel of pipe. Alage you can find out a thin spherical shell, outside point and also inside point. So these all are the uses for the Gauss laws in electrostatics. You can find out the electric field intensity. Further ga మనం ఏం చేస్తాం దీని ద్వారా? To find out electric field intensity for all these things. Infinity long wire, alage thin spherical shell, outside point, inside point, or all also on the surface of the thin spherical shell, and also plain infinite sheet. So దేనికైనా మనం by using Gauss laws integration E dot ds 1 by epsilon times you can find out. ఇది 2 marks question కాబట్టి ఆ విధంగా ఆన్సర్ చేయండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 7th one please. 7th question please note down. 2 marks కాబట్టి 2 marks తగ్గట్టు రాయండి. 7th one, what will be the electrical flux
So sorry, when will be the electrical flux negative and when it is positive అన్నాడు. చూడండి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. సపోజ్ దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ABCD. Suppose these are the lines, electrical lines are coming in this direction, and suppose this is the area vector A bar, which is making some angle with the electrical field lines. Now already you know what is the flux. Flux is given by dot product of electric field lines and area vector, and which is nothing but what? E A cos theta. So flux mainly depends upon the rotation of the given body. If the angle is theta 0 degrees and the same direction, when the electrical field and area vector if in the same direction, theta is equal to 0. ఎప్పుడైతే సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుందో theta 0 అంటే cos 0 1. cos 0 1 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్లక్స్ E into A which is positive. అదే కదా అడిగాడు. when it is positive and when it is negative అడిగాడు, అంతేనా మనకి? సో పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? when the electric field lines and area vector are in same direction. Second case, when both are in opposite direction, electric field ఏమో ఇటువైపు, area vector ఏమో ఇటువైపు, the angle is how much? 180 degrees. So cos 180, cos 90 plus theta, second quadrant, minus sin 90 అంటే -1. Therefore flux is equal to minus EA అనమాట. Because cos 180 ఎంత? -1 కదా trigonometry నుంచి. So here you can see the flux is negative. And you know the units for flux, Newton per coulomb into meter square SI units. ఈకేమో F/Q కదా, Newton per coulomb into meter square. So ఏంటి ఆన్సర్? when the electric field and area vector are in the same direction, positive, and when they are opposite direction it is negative అనమాట. And that is the answer, 2 marks. 7th and the next 8th one. What chestara? Let us go to 8th question please. Note cheyandi. 8th one. అయిపోయిందండి. 2 more questions left over. 8th one. అర్థమవుతున్నాయి మీకు? సో ఈ విధంగా మనం 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ చేయాలి ఎగ్జామ్ ఐపీఈలో. సో ఫుల్ మార్క్స్ రావాలంటే మీకు కరెక్ట్గా వాడు అడిగిన దానికి ఇవ్వాలి స్టేట్మెంట్. అన్నసరి రాస్తే మనకు మార్క్స్ ఇవ్వడం. నెక్స్ట్, రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఇన్ఫినిటీ లాంగ్ స్ట్రైట్ యూనిఫామ్లీ చార్జ్డ్ వైర్ అట్ ఎ రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద వైర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్ అన్నాడు. మీకు అర్థమవుతుందా? యూనిఫామ్లీ వైర్కి మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్లో డెరివేషన్ చేశాను మీకు, బట్ మీకోసం ఆ వాల్యూస్ మీకు ఇస్తాను మళ్ళీ. 2 మార్క్స్ కాబట్టి డెరివేషన్ చేయకండి, చిన్న ఫిగర్ వేయండి అంతే. చూడండి 8th క్వశ్చన్లో ఇన్ఫినిటీ లాంగ్ పాజిటివ్ వైర్ డయాగ్రామ్ వేసాడు సింపుల్గా. ఫీల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద, తెలుసు కదా ఫీల్డ్ ఆల్వేస్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకేనా? అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్. అండ్ an imaginary cylinder మీకు ఎలాగా తయారవుతుంది? గాజిన్ సిలిండర్, గాజిన్ సర్ఫేస్, ఇమాజినరీ సిలిండర్, రేడియస్ R. సో వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? ఈజ్ ఆస్కింగ్ డెరివేషన్ కాదు, ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ద ఎక్స్ప్రెషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్? డెరివేషన్ ఆల్రెడీ చేశాను. లాంబ్డా బై దిస్ ఎలా తెలుసు కదా, దిస్ ఇస్ గాట్ బై అగైన్ గాస్ లాస్. E డాట్ ds is equal to 1 by epsilon naught times q inside. సో డెరివేషన్ చేయకండి, డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాడు కాబట్టి. సో ఆల్రెడీ మనకి ఫార్ములా డెరివేషన్ చేసాం కాబట్టి E bar is equal to 1 by 2 pi r lambda. ఓకేనా? లాంబ్డా బై 2 pi r ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇక్కడ లాంబ్డా వస్తుంది, ఇంటూ ఎన్ క్యాప్. ఎందుకంటే ఎన్ క్యాప్ రాశాను? ఎన్ క్యాప్ ఈజ్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ద అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఏదైతే మనం కట్టామో ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ వెక్టర్. చూపించాలి కదా వెక్టర్కి ఎప్పుడు కూడా మనకి యూనిట్ వెక్టర్ చూపించాలి. మనం డైరెక్ట్గా స్కేలార్ ఫామ్లో రాయకూడదు, బికాజ్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఎ వెక్టర్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అనమాట. సో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. లాంబ్డా బై డెరివేషన్ అడగలేదు కాబట్టి చేయకండి, ఇంటిగ్రేషన్ జస్ట్ మామూలు మీకు చూపించండి ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్. ఇంటిగ్రల్ E డాట్ ds 1 by epsilon. ds అంటే స్మాల్ ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్, ఇదిగోండి స్మాల్ ఎలిమెంటల్ సర్ఫేస్ ds. ఓకేనా? అలాంటి డిఎస్లు బోల్డ్ ఉంటాయి మనకి, ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను బోల్డ్ అని మీకు. ఓకేనా? సో అక్కడ మీరు కాన్సెప్ట్లో డెరివేషన్ చూసుకోండి. ఇక్కడ 2 మార్క్స్ కాబట్టి 2 మార్క్స్ తగ్గట్టు రాయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? E bar is equal to lambda by 2 pi r epsilon naught into n cap. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ ఐటమ్స్ కూడా చెప్పమంటున్నాడు.
n cap is a unit vector along the direction of the resultant, and 2 pi constant. R is the radius of the imaginary cylinder, that is Gaussian cylinder, and epsilon naught permittivity of the free space 8.85 into 10 to the power of minus 12 coulomb square per Newton meter square, and lambda is charge, linear charge density. Lambda is linear charge density అంటే Q by L, that is coulomb per meter. ఇవి అండి ఐటమ్స్. 2 మార్క్స్ కాబట్టి 2 మార్క్స్ తగ్గట్టు రాయండి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ న్యూటన్ పర్ కూలుమ్, యూనిట్ వెక్టర్ along the direction of the resultant field, epsilon naught permitted to the free space 8.85 10 power minus 12, okay, coulomb square per Newton meter square, or radius of the imaginary cylinder of the Gaussian surface. తర్వాత 2 pi constant, pi 3.14 and 22/7, and r is the radius. Lambda is the linear charge density, that is charge per unit length. ఇదండి, ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఆ క్వశ్చన్కి. సో ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాడు కాబట్టి 8th క్వశ్చన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. లెట్ us go to the 9th one please. 9th క్వశ్చన్ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్. నోట్ చేసుకున్నారా? సో 2 మార్క్స్ అంటే 2 మార్క్స్ తగ్గట్టే మనం రాయాలి. ఎక్కువ రాసిన మార్క్స్ ఇవ్వడు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 9th one ప్లీజ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డెరివేషన్స్ 4 మార్క్స్ 8 మార్క్స్ చూపించాను కాబట్టి ఇక్కడ చేయకండి డెరివేషన్, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. మీరు డెరివేషన్ చేసిన ఇక్కడ 8 మార్క్స్ ఇవ్వడు, 2 మార్క్స్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ వన్, 9th క్వశ్చన్ ప్లీజ్. రైట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఎన్ ఇన్ఫైనైట్ యూనిఫామ్ చార్జ్ ప్లేన్ షీట్. ఇది కూడా మీకు ఇంత ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూపించాను. ఇది ఇన్ఫినిటీ ప్లేన్ షీట్ క్యారింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, ఇన్ఫినిట్ అండి, ఇట్స్ పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటివ్, ఇదేమో నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటివ్. దీని గాజియన్ సర్ఫేస్ మీకు తెలుసు కదా, ప్యారలల్ పైప్డ్, మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. ఓకేనా? అంటే సాలిడ్ రెక్టాంగిల్, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? సో ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. తర్వాత మీకు తెలుసు కదా, ఫీల్డ్ ఆల్వేస్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్, దిస్ డైరెక్షన్, అండ్ దీనికి పెర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది ఫీల్డ్. ఓకేనా? ఇది ఎక్స్, ఇది వై, ఇది జెడ్ డైరెక్షన్. సో వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఫీల్డ్ పెర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి జీరో ఫ్లక్స్ దేర్, ద ఓన్లీ ఫ్లక్స్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అది ఆల్రెడీ డెరివేషన్ చెప్పాను. సో మనకి ఇందులో ఎంత వస్తుంది, మనకి ఇంటిగ్రల్ డిఏ, ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/epsilon టైమ్స్ క్యూ ఇన్సైడ్. ఇది ఒరిజినల్ డెరివేషన్, అది వాడతాం కాజ్ లాస్. కానీ ఇప్పుడు డెరివేషన్ అవసరం, డైరెక్ట్ ఫార్ములా మనకు అడిగాడు కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోండి. ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్, సిగ్మా బై 2 epsilon naught into n cap again. This is the expression అండి for the infinity sheet where sigma is the charge density because it's a Gaussian surface, it is a solid rectangle. So therefore sigma is equal to charge density which is Q by area, coulomb per meter square. Charge density is equal to Q by area. ఓకేనా? సో తర్వాత ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇందాకలాగా సేమ్ ఎప్సిలాన్ అంటే పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ తెలుసు కదా, వాల్యూ 8.85 10 power minus 12 coulomb square per Newton meter square. 2 is constant, n cap is the resultant along the direction. It is a unit vector. ప్రతిసారి మనకి రాయాలండి, n cap is a unit vector along the resultant direction, electric field intensity. ఎందుకంటే వెక్టార్కి ఏంటి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా రాస్తే స్కేలర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓన్లీ సిగ్మా బై 2 epsilon naught ఇంటూ ఎన్ క్యాప్ రాస్తే దాని యొక్క డైరెక్షన్ మనం చూపిస్తాం. అంటే ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, ఎక్స్ వైపా లేకపోతే వై వైపా జెడ్ వైపా, అది ఆ యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్. అంటే వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, యు ఆర్ షోయింగ్ ద డైరెక్షన్ అనమాట. డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎన్ క్యాప్ అనమాట. ఎన్ క్యాప్ అంటే దట్ యూనిట్ వెక్టర్. ఇక్కడ ఎన్ క్యాప్ తీసుకున్నాం, జనరల్గా మనం ఐ జే కే తీసుకుంటాం. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో అయితే పాజిటివ్ అయితే ఐ, వై డైరెక్షన్లో అయితే జే, జెడ్ డైరెక్షన్ అయితే కే క్యాప్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫినిటీ షీట్ అండి. టర్మ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా. నౌ లెట్ us go to the 10th question and last one please. నోట్ చేశారా? ఓకేనా? 10th క్వశ్చన్. సో అవి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. డెరివేషన్స్ ఆల్రెడీ చేశాం కాబట్టి డెరివేషన్ చేయకండి, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పుట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. వై డైరెక్షన్ జెడ్ డైరెక్షన్లో 0 బికాస్ పెర్పెండిక్యులర్, cos 90 0. ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇటుపక్క ఒక ఈఎస్, అటుపక్క ఒక ఈఎస్. సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది, 2 times ఈ ఇంటూ ఎస్ అనమాట.
ఎస్ అంటే దట్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాట్ ఎవర్ ఏరియా టేకెన్ డిఏ. అందుకే ఈఏ ప్లస్ ఈఏ 2 times ఈఏ అవుతుంది. ఇదిగోండి ఈఏ ప్లస్ ఈఏ, పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటే 2 times ఈఏ. ఓకేనా? సో అది డెరివేషన్ అవసరం లేదు మనకి, ఎక్స్ప్రెషన్ చాలు. లెట్ us గో టు ద లాస్ట్ వన్ అండి. లాస్ట్ వన్ చెప్పేస్తాను చూడండి. 1 2 3. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. Last and final in a 2 marks question. This is already 8th video I am doing for electric charges for 2 marks. Write the expression for electric intensity due to charged conductor spherical shell at a point outside and inside the cell. చూడండి ఇది ఒక స్పెరికల్ కండక్టర్ అండి. చార్జ్ పాజిటివ్ చార్జ్, లెట్ ఇట్ బి ద రేడియస్ r and let sigma be the charge density. అండ్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్. అవుట్ సైడ్ పాయింట్ అంటే గాజియన్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ తీసుకున్న పాయింట్ P. దిస్ ఈస్ ద గాజియన్ సర్ఫేస్. అండ్ దిస్ రేడియస్ బి స్మాల్ r. అండ్ దిస్ కేస్ r ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ R. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాడండి. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుట్ సైడ్ కేసులో. ఓకేనా? ఇది కూడా గాజ్ లాస్తోనే చేస్తాం కానీ డెరివేషన్ వద్దండి, ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాడు కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోండి. ఈ ఈజ్ గివెన్ బై, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ఈజ్ గివెన్ బై 1/4 pi epsilon naught r square, 1/4 pi r square epsilon naught. ఓకేనా? ఇంటూ స్మాల్ క్యూ, ఇంటూ స్మాల్ క్యూ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద derivation of electric field intensity. ఓకే, అర్థమవుతుంది మీకు? దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ అవుట్ సైడ్ ద పాయింట్లో 1/4 pi epsilon naught r square into q. ఇంకా మీకు కావాలంటే ఇది వేరే ఫామ్లో కూడా మార్చవచ్చు. బికాజ్ వాట్ ఈస్ q హియర్? చార్జ్ డెన్సిటీ. అంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ. సిగ్మా ఇంటూ ఏ వాట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ థింగ్? pi r square. ఓకేనా? ఏరియా మీన్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా 4 pi r square, 4 pi క్యాపిటల్ R స్క్వేర్. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడితే ఇదే ఫార్ములా మళ్ళీ ఇంకోలా మారుతుంది. ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లేస్లో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్, సిగ్మా 4 pi క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ బై 4 pi స్మాల్ r స్క్వేర్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్. 4 pi క్యాన్సిల్ చేస్తే సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ బై స్మాల్ r స్క్వేర్. దిస్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ ద పాయింట్. సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ capital R square by small r square. Just చూసుకోండి, capital R is the radius of the thin spherical shell, small r is the radius of the Gaussian surface assumed, epsilon naught is the perimeter of the free space 8.85 10 to the minus 12 coulomb square per Newton meter square, and sigma is the charge density of the given thin spherical shell. ఇది అవుట్ సైడ్ పాయింట్. సేమ్ థింగ్ కూడా ఇన్సైడ్ పాయింట్ కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఇన్సైడ్ కూడా అడిగాడు. when you consider inside here, ఇన్సైడ్లో చూడండి ఒకసారి. ఇన్సైడ్ కేసులో ఇన్సైడ్ r ఈజ్ లెస్ దెన్ క్యాపిటల్ R, అవుట్ సైడ్ r ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ R. ఇక్కడ r ఈజ్ లెస్ దెన్. తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ అప్లై సేమ్ థింగ్ చూడండి. ఇన్సైడ్లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ చార్జ్ ఈజ్ 0. ఇన్సైడ్ ద చార్జ్ ఈజ్ 0. చూడండి ఇది ఇన్సైడ్ గాసియన్ సర్ఫేస్, ఇది స్మాల్ r. సో ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ అప్లై ద సేమ్ థింగ్, E dot ds is equal to 1/epsilon naught times q inside, but q is 0. ఇన్సైడ్ స్పెరికల్ షెల్ కదా, సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది ఛార్జ్, లోపలే ఉండదు, 0 కాబట్టి ఈవెన్ ద వాట్ ఎవర్ ఇంటిగ్రేషన్ యూర్ డూయింగ్, ఏది E ఇంటూ డిఎస్. ES అంటే 4 pi r square, 4 pi small r square because this is the radius, and this happens to be 0 again. ఎందుకంటే ఇన్సైడ్ ద షెల్ దేర్ ఇస్ నో ఛార్జ్, 0 ఛార్జ్. ఛార్జ్ అంతా సర్ఫేస్ మీద ఉంది కాబట్టి. సో దేర్ ఫోర్ పాయింట్ ఇన్సైడ్ తీసుకున్నట్టుగా థిన్ స్పెరికల్ షెల్కి 0, అవుట్ సైడ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ వాల్యూ. ఏది 1/4 pi small r square ఇంటూ క్యూ బై ఎప్సిలాన్ నాట్, లేదా సిగ్మా బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ క్యాపిటల్ R square బై స్మాల్ r square. అవుట్ సైడ్ ద పాయింట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ వాల్యూ, ఇన్సైడ్ 0 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ అండి. చాలా జాగ్రత్తగా 2 మార్క్స్ అంటే హార్డ్లీ 3 లైన్స్, ఎక్కువ ఎక్స్పాన్షన్ చేయకండి, టైం వేస్ట్ మీకు. 2 మార్క్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ రాయండి.
4 marks and 4 marks రాయండి, 8 marks and 8 marks. Okay, again I will be meeting in another video, that is న్యూమరికల్స్ అండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దగ్గర ఒక ఐపీలో 13 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ విల్ బి సాల్వింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, దట్ ఈస్ 9th వీడియో. ఓకేనా, రైట్.